Another simple recipe for you guys. Jom. Saya pernah patana Indians' favorite dish, idi sambal. So in just 5 minutes we're gonna make idi sambal. So I'm not gonna use this steamer, so I'm gonna put this away. So here you go. Put it in, and let's get started. Okay, all set. So idi sambal ku தேவைப்படுற ingredients என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா dry chili padi, garlic, onion, அதுக்கப்புறம் definitely anchovies and salt. That's it. ஜோம் எண்ணெய் ஊத்திட்டு நம்ம இது எல்லாமே முதல்ல goreng பண்ணிரலாம். ஜோம் masukkan dulu. So இந்த மாதிரி கொஞ்சம் brownish ஆயிட்டோனே நம்ம வெளிய எடுத்துட்டு we can masukkan நெத்திலி. இப்போ இது ரெடியா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நெத்திலி goreng பண்ணுவோம். நல்லா சுத்தமா கழுவிக்கோங்க. So it's almost ready. So நம்ம usually வந்து idi sambal எல்லாமே goreng பண்ணிட்டோம். இடிப்போம் இல்லாட்டி blend பண்ணுவோம். So I'm going to use my hand blender today. So கொஞ்சம் போட்டுட்டு and then I'm going to masukkan this thing. எல்லாமே ஒரே டைம் செய்ய வேண்டாம். கொஞ்சம் செய்யணும். blend பண்ண முன்னுக்கு நம்ம கொஞ்சோண்டு salt சேர்த்துக்கலாம் for the taste. So I got this seasoning set from TikTok shop as well. So இது வந்துட்டு நம்ம எல்லா spices வெச்சுக்கலாம். So let me show you. So இது வந்துட்டு just have to push. இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி small holes and this one இந்த மாதிரி பெருசு ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. wait let me open this. Okay, so நம்ம வந்துட்டு refill பண்ணும்போது just have to open this. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே போட்டுட்டு வெச்சிரணும். It's really cute. Comes in 6. இது அப்படியே ஒரு செட் நம்ம எல்லாமே fill பண்ணிக்கலாம். Okay, so I'm just going to add a little salt in it. Okay, அதுக்கப்புறம் ready to blend. இந்த hand blender வந்து wireless. நீங்க வந்து charge பண்ணிட்டு you can use up to 2 weeks. So எல்லாமே போட்டு just blend it. Long press it. So உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு நீங்க blend பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன் because இந்த மாதிரி தான் சாப்பிட நல்லா இருக்கும் actually. So இது எப்படி வெளியாக்குன்னா just take out the knife first. Easy. Okay, அதுக்கப்புறம் எல்லாமே இப்படி கொட்டிட வேண்டியதான். It's ready. அம்மா செஞ்ச கீரை கறி வித் இடி சம்பால் இப்படி வச்சிட்டு இப்படி எடுத்துட்டு so good. I'm sorry if you're hungry, okay?